2, which is about vector multiplication. Okay. Okay, so let's start. Anyone have any question from previous discussion class, which was about mainly vector representation in case of drawing, vector addition, vector subtraction, and coordinate system, mainly polar and Cartesian coordinate system, and conversion to polar and Cartesian. Any problem? Any question? Or anyone? Did you solve any problems related to the topics? Okay. স্যার এর Yeah. বাইরে একটা কোশ্চেন আছে স্যার। Sorry. স্যার আমার কোশ্চেনটা হলো স্যার আমাদের যে লাস্ট 2 ক্লাসের রেকর্ডিং ভিডিও স্যার কই পাবো একটু বললে আমি স্যার মিস করছি আনফরচুনেটলি। So it's given. It's already in your mainly Slack channel, channel 9. It's already given. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Just দেখো এখানে পেয়ে যাবো। Any other question, Sakib? Okay, so if there is no question, then let's go to the discussion. So first thing is that in previous discussion class, I have discussed mainly vectors in two-dimensional coordinate system, the way to find out the mainly component of the vectors. For example, if we consider two-dimensional coordinate system like that, xy, okay, and if the vector is given here in first quadrant or any quadrant, if we consider the angle produced with x-axis is theta, then this vector has two components. Along the x-axis is a cos theta, and on the y-axis is a sin theta. And if we consider the angle produced this vector with y-axis, then the y component will be mainly a cos theta, and x component will be a sin theta. Or you can follow x component as a cos 90 minus theta, and mainly y component is a sin 90 minus theta. Same thing. Okay, so in that case, this is basically two-dimensional. Now if we consider three-dimensional case, say x, y, and z. Okay, x, y, and z. So in three-dimensional coordinate system, okay, so just Abdullah, just write hash, then section 9. Sir, in search option, write hash, then section 9. Abdullah, can you hear me? Sir, are you mentioning me? Yes, just in Slack channel, first. Oh. Okay, just wait. Did you get the channel, Abdullah? No, sir. Okay, check now. I sent you the invite as well. You can check on Slack. Section link is given. Sir, I got it now. Okay. So let's go to the discussion. So here, sorry. The thing is that this three-dimensional case, x, y, z coordinate system. So if we consider say a vector in three-dimensional coordinate system in polar forms, that means say like that, not cylindrical case, just say this vector is given vector a, okay, vector a, and say this vector produces a certain angle theta with y-axis. Okay, now the thing is that how can we find out the mainly
component of these vectors, these A vectors, the component of the vector A. In two-dimensional case, it's easy. If the vector is in xy plane, that means in xy coordinate system, it will be along the y-axis is A cos theta, and along the x-axis it will be A sin theta. But in three-dimensional case, the thing is that you can find out the x component only, sorry, y component only from that informations, because the angle produced with y-axis is theta. Then the component along the y direction is, it will be A cos theta, কারণ আমরা জানি যার সাথে অ্যাঙ্গেল করে তার cos theta টা হয় আর কি। So A cos theta, okay. So A cos theta, mainly A cos theta is the y component. That means this is AY. Now, if in case of finding the x and z component, that means AX and AZ, we have to first find out the component of vector A along the xz plane, okay. So if you consider this is the xz plane, to consider this is the xz plane, so this plane is xz plane, so this plane is xz plane, okay. Then if we draw a perpendicular line, please unmute yourself, sorry, mute yourself, Sakib. Okay, so then this distance, sorry, then this distance, mainly this distance will give you the, mainly this distance will give you the component of vector A on xz plane, okay, which is basically A x z, okay, A x z, and it will be A sin theta, it will be A sin theta, because along the y-axis is A cos theta, then on x z plane it will be A sin theta. For example, say you are say if you consider a room, this if you consider this room, then say along this direction is mainly consider x, this direction is y, and upward direction is z, okay. And if you consider a object is in the middle point of the room, then the vector, you can draw the vector from one corner to that point. So this is the vector, okay. Now if the angle is given with y-axis, if the angle is given in y-axis, then you can find out the y component by using A cos theta. But if we draw a perpendicular line from the head of the vector to the xz plane, it will be the component, another component, but it's not the x and z component, it's xz component, okay. বুঝতে পারছো এটা তোমরা? Yes, sir. Three-dimensionally যেটা আর কি, okay. So then this from that information you can find out the x component and y component of A x z, and this will give you the mainly x and z component of vector A. So in that case, there will be some information. There may be the angle, this angle will be given, angle produce this axz with x or z, যে কোনো একদিকে অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া থাকবে. So say this angle is given theta 1, then the x component will be ax will be mainly axz, because the magnitude of the vector is axz here. So axz cos theta 1, cos theta 1. So this is the mainly x component, and z component will be xz sin theta 1, okay. So the main process is, if the problem is given two-dimensionally, first you have to find out the given mainly component. Basically you have to find out the two components. One will be along a certain direction if the angle is given with that axis, and another will be mainly the component along a certain plane. So সেই প্লেনের উপর আরেকটা নতুন একটা ভেক্টর কনসিডার করে নিতে হবে, যার ম্যাগনিটিউড হবে
এ এক্স জেড যে কম্পোনেন্টটা তুমি পাচ্ছ। তো এখানে প্রসেসটা হলো ফার্স্টে তোমার দুইটা কম্পোনেন্টের ভিতরে একটা হবে যে কোনো একটা ডিরেকশনে কম্পোনেন্ট, আর অন্য কম্পোনেন্টটা হবে অবশ্যই যে কোনো একটা প্লেনে, এবং সেই প্লেনের কম্পোনেন্টটাকে তোমরা আরেকটা ভেক্টর হিসেবে কনসিডার করতে পারো, যেটার ম্যাগনিটিউডটা হইলো ওই আগের যে মেইনলি কম্পোনেন্ট যেটা পাইছো ওইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা ছিল ওইটা ইউজ করে তুমি বের করতে পারতেছো। অ্যান্ড ফাইনালি তোমাদের ওইখান থেকে দেন ইয়েস তুষার এনি কোশ্চেন? স্যার আমরা যদি মানে এখানে টু ডাইমেনশনালি জিনিসগুলা ইয়া করি মানে ক্যালকুলেট করি, তাহলে স্যার সবসময় কি আমার মানে দুইটা কম্পোনেন্টই বাইর করতে হবে এরকম কিছু? Yes, কারণ স্যার in ওয়াই এর two সাথে dimensional, এক্সিস দেয়া আছে। in two dimensional, you will get mainly two component. Two dimensional, that means x y. But in three dimensional, mainly there will be three component of a vector. Okay. So তিনটা কম্পোনেন্ট কিন্তু তুমি একদম ডাইরেক্টলি বের করতে পারতেছো না, একটা ডাইরেক্টলি বের করতে পারবা যার সাথে অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে, যেই জি অ্যাক্সিস স্যার। এর সাথে অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে ওইটা ডাইরেক্ট বের করতে পারবা। বাকিটা আবার করতে হবে কি, বাকি যে কম্পোনেন্টটা পাচ্ছ ওইটার হেল্প নিয়ে তখন আবার ওইটা টু ডাইমেনশনালি কনসিডার করে এক্স আর জেড কনসিডার করে, মানে টু ডাইমেনশনালি তাহলে কনসিডার স্যার করতেছো। তাহলে স্যার মানে জেডটা যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমার এক্সটাকে ইয়া ধরে ওটার সাথে যে ডেটাটা আছে এক্স ওইরকম জেড, হিসাব করে ইয়েস, জেড। এক্স জেড প্লেনের উপর যে নতুন যে কম্পোনেন্টটা হবে ওইটা নতুন একটা ভেক্টর কনসিডার করে দেন তোমার ওটা বের করতে হবে। স্যার থিটাটা কি তাহলে মানে দেয়া থাকতে পারে? ওই যে ধরেন আমি এক্স জেড যখন ক্যালকুলেট করব ওখানে তো স্যার একটা থিটার দরকার হবে, এখন থিটাটা কি স্যার দেয়া হ্যাঁ, থাকবে না আমার ক্যালকুলেট করতে হবে? হ্যালো স্যার। স্যার মাফ করবেন শুনতে হ্যাঁ, পাই নাই স্যার আপনাকে। দুইটা থেটা দেওয়া থাকবে। থেটা হচ্ছে একটা ভেক্টর যার সাথে কম্পোনেন্ট করতেছে এবং জি বাকি স্যার, কম্পোনেন্ট যেটা সেটা আর কি। জি স্যার বুঝছি স্যার, বুঝছি, ধন্যবাদ। সো এই হলো আমাদের যে বিষয়টা। আবার আরেকটা যদি কনসিডার করো এরকম অন্য অন্য ওরিয়েন্টেশনও হইতে পারে, সে লাইক দ্যাট। Sorry. So if say this is the given vector, okay, this is the given vector b, okay, b ভেক্টরটা দেওয়া আছে এবং b ভেক্টরটা if you consider this is xyz, so say the angle is given with x axis is given say 30 degree, okay, 30 degree, then this b vector has two component, mainly basically three component. Initially you have to find out two component along the x-axis. This will be mainly b cos theta, and if we consider this is a particular plane, this is zy plane, okay, zy plane যদি আমি কনসিডার করি দেন zy plane এর উপর আমাদের যদি আমরা ড্র করি তাহলে সেটা হবে এরকম, ঠিক আছে। এবং সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে যে ডিসটেন্সটা this will be new vector, okay, it will be bzy, এবং এখানের এই অ্যাঙ্গেলটা অথবা y এর সাথে অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া থাকবে, বুঝতে পারছো? জি স্যার। ওকে, স্যার আমরা জেড ওয়াই এর কম্পোনেন্টটা কেন বের করলাম এখানে? কোনটা যেন কম্পোনেন্ট বলতেছো? স্যার বললাম যে এখানে আমরা যে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ছিল বি ভেক্টরের জন্য, এটা কি আমাদের ওয়াই অ্যাক্সিস এর সাথে ছিল না? না না, এখানে x এর সাথে তো একদম স্পষ্ট দেওয়া আছে x এর সাথে। আচ্ছা, এক্স অ্যাক্সিস এর সাথে তাহলে এটা আমার cos থিটা হবে, বি cos হ্যাঁ হ্যাঁ, যার দিকে অ্যাঙ্গেল হয় তার দিকে b cos থিটা, তার মানে তার কম্পোনেন্টটা পাচ্ছ। x এ b এর যে x কম্পোনেন্টটা এটা অলরেডি পেয়ে যাচ্ছ b cos থিটা দিয়ে, ওকে। এখন z আর y এর কম্পোনেন্ট একদম ডাইরেক্টলি বের করতে পারতেছো না, কারণ তুমি z এর সাথে এবং y এর সাথে b ভেক্টরটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতে সেটা তুমি জানো না, কিন্তু ওই যে b ভেক্টরটার যে x z প্লেনে যে কম্পোনেন্টটা হচ্ছে সেই কম্পোনেন্টটা অন্য কোনো মানে z বা y এর সাথে যে অ্যাঙ্গেল করতেছে সেটা দেওয়া আছে। স্যার তাহলে ওই বেস থেকে একটা রাইট অ্যাঙ্গেল তৈরি করে নিব, যেটার উপর আমি মানে পরবর্তী কোনটা সিলেক্ট করব, ওই ক্ষেত্রে আমার বি জেড ওয়াই এর ভ্যালু কি হবে? bzy এর ভ্যালুটা যেটা হচ্ছে bzy হচ্ছে তোমার এই যে এটা যদি 30 ডিগ্রি হয় এর সাথে তাহলে অবশ্যই তোমার ওই বাকি যে কম্পোনেন্টটা এখানে এদিকে যে কম্পোনেন্ট করবে সেটা হবে b sin 30 ডিগ্রি, বি sin 30 ডিগ্রি। আচ্ছা ওকে স্যার, মানে দুটো কম্পোনেন্টই টু ডাইমেনশনালি কনসিডার করছে। মেইনলি এখানে যেটা হচ্ছে তোমার x অ্যাক্সিস এবং
জেড ওয়াই এই দুইটাকে আমরা আরেকটা মানে জেড ওয়াই প্লেনটাকে আরেকটা অ্যাক্সিস কনসিডার করে নিচ্ছি, মানে এটাও টু ডাইমেনশনালি, জাস্ট এখানে হচ্ছে কি জেড এক্স অ্যাক্সিস আর জেড ওয়াই অ্যাক্সিসটাকে আরেকটা অ্যাক্সিস কনসিডার করে নিছি আর কি, বুঝতে পারছো বিষয়টা? ওকে স্যার। মানে টু ডাইমেনশনালি কনসিডার করে নিচ্ছি, একটা প্লেন হচ্ছে একটা অ্যাক্সিস আর এক্সটা হচ্ছে একটা অ্যাক্সিস। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, so so this is basically exceptional case. If the question is given in three-dimensional case, you have to solve this in that format. Okay, and let's go to the next part, which is vector multiplication. স্যার এটাকে এক্সেপশনাল বললেন? হ্যাঁ, ওকে। বেসিক্যালি তোমাদের যদি অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা হয় সেটা টু ডাইমেনশনাল দেওয়া থাকে আর কি, ঠিক আছে, টু ডাইমেনশনালি দেওয়া থাকে পোলার এন্ড কার্টেসিয়ান কেসটা, এন্ড থ্রি ডাইমেনশনালটা আসলে এক্সেপশনালি বলা চলে আর কি। সো ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন, in case of vector multiplication there will be two types of multiplication. First one is scalar dot or dot product, yes, and another is you can say vector cross product. vector or cross product, sorry, vector or cross product. And the thing is that if we try to write the formulas to find out the dot product and cross product, you have to introduce two vectors. If we consider vector A and vector B, and the angle between these two vectors is theta. Okay, and the thing is that this theta is not the theta I have discussed in earlier case, which was theta equal to tan inverse y by x. So theta equal to tan inverse y by x was the angle produce a single vector with x-axis. Okay, and here there is no axis is involved. So if axis is also given, say if you consider say x and y is given, and here the vector A is here and vector B is here. So these are the two vectors, vector A and vector B. So in case of finding the angle between these two vectors, say this angle is theta. So I think axis is not necessary to describe this angle, because the angle is basically angle between A and B. Okay, so that means the angle between A and B is theta. In that case, x y axis is not necessary to describe this thing. So in previous case, the theta angle produced a single vector with x axis was this angle. Okay, this angle is theta. So this angle is, in that case, if the vector is given two dimensionally in ij form, you can say that it's tan inverse y by x. Okay, so or in case of B, this angle, if you consider this angle is theta or theta 1, then it will be tan inverse y by x. So this is the way to find out the angle produce a single vector with x-axis. But in case of finding the angle between two vector, mainly coordinate system is not necessary. Just the angle is theta. You can find out the angle by using scalar product and dot product. Okay. So if the question is given, find out the angle between two vector, you cannot use mainly tan inverse y by x. Okay, because in case of two vector, x will be 2 and y will be 2. So দুইটা যদি x y থাকে তাহলে তো তুমি tan inverse y by x ইউজ করতে পারতেছো না। সো ওটা হলো জাস্ট একটা সিঙ্গেল ভেক্টর যেটা অ্যাঙ্গেল করে এটা। ইয়েস, এনি কোশ্চেন? স্যার যদি থ্রি ডাইমেনশনাল ভেক্টরের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডট প্রোডাক্ট বের করতে বলে, সেক্ষেত্রে থিটা বের করার সময় আমরা কি ওই যে ডাইরেকশনাল কোসাইন ইউজ করব না? Okay, in case of three-dimensional case, it will be given in unit vector notation. In case of ij, it will be given in ijk format. But in case of drawing, if the if the drawing is given three-dimensionally, ওরকম কোনো কোশ্চেন হবে না যে দুটো ভেক্টরের ভিতরে থ্রি ডাইমেনশনালি কত অ্যাঙ্গেল করতেছে ওরকম।
মানে না আমি ড্রয়িং হ্যাঁ আমি ওইটাই বলছিলাম, যখন আইজেকে ফরম্যাটে 3 ডাইমেনশনাল ভেক্টর দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে যখন ডাইরেকশনাল ভেক্টর বের করতে বলবে, মানে ডাইরেকশন বের করতে বলবে, তখন ডাইরেকশনাল কোসাইন in রুল case ইউজ of করা যায় in না? case of three-dimensionally, the if the question is find out the direction, there is no particular way to find out the direction, because three-dimensionally theta and phi, mainly theta will be different for different axes. Okay, so ও প্রতিটা অ্যাক্সিসের জন্য ডিফারেন্ট হবে, কারণ এক্স এর দিকে একটা, ওয়াই এর দিকে একটা, জেড এর দিকে একটা। তখন ইউ হ্যাভ টু গো টু সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়ে। সো সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা যেটা, ওইটা ফলো করতে হবে। সো ওইটাতে আমরা ডিটেলসে যাচ্ছি না। ও আচ্ছা ঠিক আছে। আলটিমেটলি কিন্তু তোমার ওই যে আমি যেটা দেখাইলাম প্রিভিয়াস কোশ্চেনটা, ওইটা কিন্তু সিলিন্ড্রিক্যালি চলে গেছিল অনেকটা, ঠিক আচ্ছা আছে? ঠিক আছে সো ওইটা আমরা সিলিন্ড্রিক্যালের ডিটেলসে আমরা যাব না, এবং ওরকম কোনো কোশ্চেন আসবেও না হয়তো, ঠিক আছে? Okay, so in case of scalar or dot product, the thing is that the formula is a dot b vector a, sorry, uh, vector a dot vector b is equal to magnitude of vector a, magnitude of vector b, cos theta. Okay, cos theta. So this is the formula to find out the dot product between vector a and b. So a dot b equal to magnitude of a, magnitude of b, cos theta. And in case of cross product, it will be a, it's basically a cross b is equal to magnitude of vector a, magnitude of vector b, sine theta. And we know that the cross product result is equal to vector quantity. So the dot product, if you find, mainly try to find out the dot product, you have to use a b cos theta or a dot b. And in case of cross product, a cross b equal to a b sin theta. And here n cap is the mainly a new unit vector, because we know that dot product result is a vector quantity, and sorry, cross product result is a vector quantity, and dot product result is a scalar quantity. So dot product যদি বের করো তাহলে অবশ্যই একটা scalar quantity পাবা, but cross product always there will be vector. Okay, so these are the two formulas to find out the mainly dot product and cross product. And in case of, if the question is given find out the angle between two vector, so in that case you have to use scalar product formula. It's easier. Okay, if you go to cross product, then you have to modulus sign. So modulus of a cross b equal to ab sin theta. Okay, so basically magnitude of the vector. So this is the mainly process. Now if we try to find out a dot b, say a vector is given in ijk form. Okay, say, sorry, say let's solve a problem, then it will be easier for you. Not problem, basically let's see the dot product of unit vector. So if you consider I dot I, so dot product of two similar unit vector, which is I dot I. So if you try to find out I dot I, that means dot product of two vector. In that case, you have to follow dot product formula. It's equal to 1 cross 1, and 1 into 1 into cos. You know that the angle between similar vector is 0. Angle produced with I and I is 0 degree. So cos 0 is 1. So this is equal to 1. So in case of similar unit vector, dot product result is 1. I dot I equal to 1. You consider j dot j, j dot j is also 1. And also in case of k, if you consider the k vector, so it will be equal to 1 also. So k dot k, okay? K dot k is equal to 1. So I dot I equal to 1, j dot j equal to 1, k dot k equal to 1. In mainly simple way, we can say that for same unit vector, if you consider same unit vector, dot product result will be 1. And in case of different unit vector, if you go to I with j, I dot j equal to 1 cross, that means 1 into cos 90 degree, because we know that in three-dimensional coordinate system x, y, z,
are perpendicular each other, that means 90 degree with each other. So I and j, they are perpendicular each other, that means 90 degree. So cos 90 degree is 0, so this is equal to 0. So for different unit vector, dot product result is 0. I dot j, j dot k, or k dot I equal to 0. Okay, and these are the mainly for unit vectors, dot product of the unit vectors. If we go to the cross product, I cross I cross I, and if we follow the same rule, cross product rule, a cross b equal to ab sine theta n cap, then it will be 1 into 1 into sine 0 degree, and here is n cap, and we know that sine 0 degree is 0, so this is equal to 0. So for the same unit vector, cross product result is 0. I cross I, j cross j, and k cross k equal to 0. Now if we go to different unit vectors, say I cross j, it's equal to 1 into sine 90 degree, sine 90 degree, and here the unit vector will be perpendicular to this I and j. That means I and j, if you consider x y plane, then perpendicular is z plane. That means if you consider this is x and y, this x y, it will be z, x y z, x y z. Then if we go to just like that, from x to y, it will be upward direction. And if you go to y to mainly, if you go to y to j, this is y, this is x. We go to x to y, this will be upward. X to y, it will be upward. And if you go to j to I, it's downward. That means downward is negative, upward is positive. So it's equal to mainly the remaining unit vector, which is k. Okay, this is sorry, there'll be remaining unit vector k. Okay, and sine 90 degree is 0, it will be k. And if you go to reverse, that means j cross I will be minus k. So simple way to remember this thing is the I j k. So if you follow this circle, I to j, j to k, and k to I, so I j k, if you follow this circle, then the cross product will be the remaining one. That means I cross j equal to k, j cross k equal to I, k cross I equal to j. But if you go reverse way, that means I cross k equal to j minus j, k cross j equal to minus I, and I mainly j cross I equal to minus k. Okay, so this is the mainly dot product and cross product of the unit vectors. Anyone have any question? Already এটা মনে হয় তোমরা জানো, মানে ম্যাক্সিমামই মনে হয় এটা দেখে আসছো। ওকে ওকে, সো এটা যদি হয় তাহলে আমরা আরেকটা বেসিক জিনিস দেখে নেই, তারপর আমরা অ্যাকসেপ্ট প্রবলেম সলভ করব। সো সরি, যে ভেক্টরটা দেওয়া আছে আমাদের এখানে, দুটো ভেক্টর দেওয়া আছে a আর b, okay, say a and b. So now the thing is that the component of vector a along the direction of vector b, so it's similar to the component of any vector along the direction of x-axis and y-axis. Say in case of xy coordinate system, if we consider xy coordinate system, if we consider vector a, okay, if we consider vector a, then this vector has two components along the x-axis and along the y-axis. Now here we are not considering the component, mainly not coordinate system, we are considering just the component along the vector. That means replacing the coordinate with the vector. We are replacing the coordinate with vector. That means if we consider b vector along that direction, and the perpendicular to the b vector is along that direction. So আমরা কিন্তু অলরেডি একটা কোঅর্ডিনেটের মতো হয়ে গেল, b এর দিকে একটা along the b and perpendicular to the b, আর এটা হচ্ছে অরিজিন যেটা। ওকে, সো নাও ab কে একটা প্লেন ধরে নিচ্ছি, সরি ab কে একটা প্লেন ধরে নিচ্ছি এখানে। না ab কে প্লেন ধরি নাই,
মেইনলি বিটাকে একদিকে ডিরেকশন ধরছি আর বি এর পারপেন্ডিকুলারলি একটা ধরছি, এই দুইটাকে একটা প্লেন ধরে নিচ্ছি আমরা, Okay. and b vector is in that plane. Okay, sorry, a vector is in that plane. Now if we draw perpendicular line, then it will be the component along the b, or if we consider দেখো a ভেক্টরটাকে যদি আমি এভাবে ড্র করতাম এক্সিসে আর কি, এক্স ওয়াই এক্সিসে, Projection. সো এখানের যে কম্পোনেন্ট হইতো এটা এখানে হচ্ছে জাস্ট এটা হচ্ছে along the x axis, আর here this is along the b, along the direction of vector b, and এইটা যে পারপেন্ডিকুলার যদি লাইন এইদিকে টানি তাহলে এইদিকে ছিল y এর দিকে কম্পোনেন্টটা, আর এখন এটাকে আমরা বলতেছি কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর a along the perpendicular direction of b, মানে b ভেক্টরের পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন। এটা যদি বলো এই কম্পোনেন্টটা যেটা, এটাকে এখানে বলতে পারো তুমি যে y component or the component perpendicular to the x axis এর পারপেন্ডিকুলার এর কম্পোনেন্টও বলতে পারো, অথবা কম্পোনেন্ট along the y axis। সো এখানে কিন্তু সেম বিষয়টাই, this component along the x axis along the b direction, this component is component of vector a along the direction of b, and this component is the component of vector a perpendicular to the vector b. একটু বুঝছো সবাই? Yes. স্যার আরেকবার বলবেন? স্যার আরেকবার বললে ভালো। ওকে, স্যার আরেকবার বললে ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা বলতেছি। Say xy coordinate is given, okay, and this vector is a vector, তাহলে এটা যদি অ্যাঙ্গেল থিটা হয়, অ্যাঙ্গেল থিটা হয়, তাহলে এই দিকের কম্পোনেন্টটাকে আমরা কি বলবো? এইটুক, যে এটা স্যার x এর কম্পোনেন্ট। এইটুক হচ্ছে a cos theta, this part is a cos theta, এটাকে আমরা বলতেছি কম্পোনেন্ট along the x axis, এটাই না? Yes. Now if we consider this component, ওইটা হবে a sin theta আর এটা y axis এ হবে। so this component is component along the y axis, so it will be a sin theta, a sin theta. Okay, a sin theta, a sin theta. Okay, so এখন দেখো আমরা অ্যাক্সিসটা সরাই নিচ্ছি, অ্যাক্সিস রাখতেছি না, ঠিক আছে? xy অ্যাক্সিস না রেখে, xy অ্যাক্সিস না রাখলে কি আমাদের কম্পোনেন্ট ডিফারেন্ট হবে না সেম থাকবে? স্যার কম্পোনেন্ট সেমই তো তো সেমই থাকবে। থাকবে। ওকে, সো আমি এইদিকে যদি আমি ভেক্টর b ধরি, we are considering this is vector b, and তাহলে আমরা কি বলবো? এই দিকের যে কম্পোনেন্টটা ভেক্টর a এর যে কম্পোনেন্টটা, এটা আগেরটা ছিল along the x axis, তাহলে এটাকে আমরা এখন কি বলতে পারি? কম্পোনেন্ট অফ b ভেক্টর এর a along along the with the direction b, of vector b, তার মানে b ভেক্টরের দিকে a এর কম্পোনেন্টটা, আর এই দিকের কম্পোনেন্ট যেটা, এটাকে আমরা বলতে পারি যে কি কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর a পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ভেক্টর b, বলা যায় না? জি স্যার। ওকে, সো এই সেম থিংটাই যদি আমাদের অ্যাঙ্গেলটা আসলে তোমাদের ভেক্টরটা যদি বা অ্যাঙ্গেল যেটা দেওয়া আছে ওটা আসলে তোমাদের এরকম মেইনলি অ্যাঙ্গেলটা আসলে বি ভেক্টরটা স্ট্রেট লাইনে ছিল না, বি ভেক্টরটা ছিল এরকম, এরকম বি, এরকম এ ছিল, তো ওটাকে আমি তুমি জাস্ট তোমার মতো করে অ্যারেঞ্জ করে নিতে পারো, ঠিক আছে? অথবা যেটা যেভাবে তুমি সলভ করতে অভ্যস্ত আর কি, ঠিক আছে, যেভাবে তোমার ইজি হয় আর কি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা যেহেতু থিটা, আমি আমার মতো করে এইদিকে একটা বি অ্যাক্সিস ড্র করে এইদিকে পারপেন্ডিকুলারলি আরেকটা অ্যাক্সিস ড্র করে নিয়ে তারপর দুইটা কম্পোনেন্ট দেখাইছি। ক্লিয়ার এটা এখন? জি স্যার। ওকে, দেন যদি বলে যে কোশ্চেনটা যদি বলে ফাইন্ড আউট দ্য component of vector A along the direction of vector B, then it will be A cos theta, and if the question is component of vector A along the perpendicular direction of B, it will be A sin theta. Okay, A sin theta. Okay, so এই হলো আমাদের এটা। এখন রিভার্স প্রসেসও হতে পারে যদি বি ভেক্টরের জন্য কনসিডার করো। সো বি ভেক্টরের জন্য কনসিডার করলে সেম থিং, জাস্ট A will be replaced by B, that means B cos theta
will be the component of vector B along the direction of vector A, and B sin theta will be the component of vector B along the perpendicular direction of vector A. বুঝতে পারছো এটা? শুধু যে জি A স্যার, vector এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে কি স্যার থিটাটা তাহলে তখন এর সাথে থাকবে, মানে এটা ওই যে এক্স অ্যাক্সিস তখন দেখো যেখানে আছে এটা যদি ওখানে তুমি A আর এটা যদি B যেটা এরকম থাকে, মনে করো এটা A, this is A and this is B, theta same, theta same, theta same, তখন দেখো কোঅর্ডিনেটটা এরকম হবে, এইদিকে তুমি x ধরতেছো, এইদিকে একটা a ধরতেছো, এইদিকে একটা, আর এইদিকে পারপেন্ডিকুলার একটা লাইন হবে, ওকে, এইদিকে একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন হবে, এবং এইখান থেকে তুমি যদি স্ট্রেট লাইন টানো, এই কম্পোনেন্টটা হবে অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ এ, আর এইদিকের যে লাইনটা এইটুক হবে তোমার component of vector b along the perpendicular direction of a. Is it clear? And this will be mainly b cos theta, and this part will be b sin theta. So drawingটা আমি দেখাইলাম, আর সিম্পল ওয়ে হলো মনে রাখার জন্য a cos theta is the component of vector a along the direction of b, and b cos theta is the component of vector b along the direction of vector a. বুঝতে পারছো তোমরা সবাই? যার ডিরেকশন বলবে ওর অপোজিটই এটা নিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অপোজিটের কথা কি আমি বুঝতে পারি না, আবার বলো তো। না না স্যার, মানে ধরেন আমার যদি বি এর ডিরেকশন বলে তাহলে এক cos থিটা নিতে হবে, মানে এটা বলতে চাইছি। ইয়েস ইয়েস, বি এর ডিরেকশন, হ্যাঁ বি এর ডিরেকশন বললে এই cos theta, ওকে। স্যার এখানে কম্পোনেন্ট বলতে শুধু ম্যাগনিটিউডটা দেখছি না এখানে। কম্পোনেন্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাগনিটিউড হবে, ওটা কোনো ভেক্টর হবে না, ওটা তোমার জাস্ট একটা স্কেলার কোয়ান্টিটি আসবে। Okay, so the discussion is completed. Now let's solve a problem. So if we consider vector A equal to 3i minus 2j plus k, and vector B, say B vector is given I plus 3j minus 4k. So three vectors are given, sorry, two vectors are given, vector A and vector B, and they are in unit vector notation in I, J, K form. So from that, first question is find the third vector. C such that so 3a minus 2b plus c is equal to twice j. So 3a minus 2b plus c equal to 2j. So this is the first question, question number A. Question number B, find the angle between vector A and vector B. Okay, find the angle between vector A and vector B. This is the first one, or another question maybe, or you can say same type question, but another question. This is find the angle between vector B and negative z axis, y axis. Okay. The angle between
vector B and negative y-axis. This is question number B. Question number C, solve twice A cross B dot 3C. Okay, twice A cross B dot 3C. This is dot, sorry, dot to, this is basically dot. So dot product between 3C and A cross 2A cross B. And question number D, component of vector B along the direction of vector A. Okay, স্যার এখানে find the angle between vector A and B, তারপর find the angle between vector B and negative y-axis কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো না কি বুঝতে same? কি বলতেছো বুঝি নাই আমি। B এর কোয়েশ্চেনে দুইটা পার্ট, যে এই দুইটা কি সেম? বি এর না না না, দুটো সেম না, দুটো ডিফারেন্ট। বি এর দুটো ডিফারেন্ট। আচ্ছা, B এর দুইটা সেকশন। হ্যাঁ, দুইটা সেকশন দেখালাম আমি আর কি, ঠিক আছে। Okay. Component of vector B along the direction of vector, so say this is considered vector C. Component of vector B along the direction of vector C. Okay, আর পারপেন্ডিকুলার আরেকটা কোশ্চেন থাকতে পারে যে পারপেন্ডিকুলার টু দা ভেক্টর সি। আচ্ছা, যাই হোক, সো দিস আর দ্য মেইনলি কোশ্চেনস। সো কোশ্চেন বুঝতে পারছো কোশ্চেনগুলো সবাই? কারো জি স্যার এর সেকেন্ড সেকশনটাতে একটু কনফিউশন। ওকে ওকে ওকে, সো আমরা যদি তাহলে সলভ করি, দেখো যদি 1 by 1 সলভ করি, দেন সে এ পার্ট এ যদি আমি সলভ করি, সো সি vector C will be equal to twice B 2B minus 3A স্যার plus, আমরা কি आंसर বলবো? সরি আমরা কি আনসার आंसर গুলো কি বললাম? আমরা কি आंसर গুলো বলবো কোনটা হয়ে গেল? না না না, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, জাস্ট আমি কোশ্চেন দেখায় দেন এটা সলভ করে দিচ্ছি। ওকে, সো C vector equal to 2B minus 3A plus 2J। আনসার বললেও হয়তো বা আমি বুঝতে পারবো না, কারণ আমি এটা আরবিট্রারিলি যে কোনো একটা ভেক্টর ধরে নিচ্ছি, ঠিক আছে। Okay, so then 2B will be equal to, you can multiply a scalar quantity with vector, then 2B will be 2I plus 6J, sorry, plus 6J minus 8K. Okay, 8K, so this is 2B, and there is a minus sign, minus in case of A, so 3I, 3 into 3 is 9I, 9I, then minus minus is plus, minus into minus is plus, 6J and minus 3K, and remaining is twice C plus 2C, sorry 2J. Then finally the C vector will be, in case of I, 2 minus 9, so it's minus 7I, and in case of J is 6, and 6 is plus 12, sorry 6 and 2, it's 14J. Okay, and in case of K is minus 11K. Okay, minus 11K, so minus 7 minus plus 14, minus 7I plus 14J minus 11K. So this is the vector C. Okay, so this is the result of part A. Okay, so in case of part A, so this is vector C. So anyone have any question regarding this solution? No, sir. Okay, so a simple one, it will be say 2 marks question. Okay,
And let's go to part B. For part B, we try to solve this. So angle between vector A and B. So in that case, you have to follow dot product formula. So if we rearrange the dot product formula, it will be theta equal to, আমি just একবার লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে, তোমরা লিখে নিও। It will be cos inverse uh, cos inverse A dot B divided by magnitude of A and magnitude of B. Okay. So basically, it's A dot B equal to AB cos theta. The formula was A dot B equal to AB cos theta. After rearranging, theta equal to cos inverse A dot B divided by AB. So we can find out easily A and magnitude of A and B by using root over x square plus y square plus z square formula. But in case of A dot B, finding the dot product between two vector. So dot product between two vector, which is A dot B, A dot B is equal to just, so there is a formula to find out the dot product. আমরা যদি কম্পোনেন্ট গুলোকে x y z ধরি, সেই ক্ষেত্রে ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে 9 কোয়ান্টিটি, বেসিক্যালি 3 কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাইড বাই 3 কোয়ান্টিটি। সো a ভেক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের দেখো 3i minus 2j 3i minus 2j plus k plus k, sorry, plus k dot product with I plus 3j minus 4k. Okay. সো দেখো এখানে তিনটা কোয়ান্টিটির সাথে বাকি তিনটা যেটা, তার মানে এ আর বি এর সাথে যেটা আছে, 3 কোয়ান্টিটি মাল্টিপ্লাইড উইথ 3 কোয়ান্টিটি উইল গিভ ইউ 9। তো তিনটা ভেরিয়েবলের সাথে তিনটা ভেরিয়েবল মাল্টিপ্লাই করলে আমরা 9টা রেজাল্ট পাই। সো সেই ক্ষেত্রে উই নো দ্যাট দ্য ডট প্রোডাক্ট অফ ডিফারেন্ট ইউনিট ভেক্টর is 0. That means 3i, if we multiply 3i with 3j, it will be 0, or 3i with minus 4k, it will be 0, because dot product of I with j and I with k is 0. So then you can follow this thing, just I with I, j with j, and k with k. That means 3 into 1. হ্যাঁ বলো। না স্যার, आंसर -7। বুঝতে পারি না কি বললাম স্যার, এই যে আমাদের ডট প্রোডাক্টের आंसर -7 স্যার। Okay, okay, okay. So it's 3 minus 2 into 3, which is minus 6, and minus 4. Okay, and it's equal to -7. -7. So A dot B equal to -7. So আমি আবারও বলতেছি, অনেকেই তোমরা বলার পরে অনেকে ভুল করবো, আমি যেটা দেখছি আর কি, যেটা আর কি। সো অনেকে এখানে I, এখানে J, আর এখানে কে লিখে ফেলবা, এবং অনেকেই লিখবা এটা, দেখো। সো এই জিনিসটা মাথায় রাখো, ডট প্রোডাক্ট অফ টু ভেক্টর উইল গিভ ইউ এ স্কেলার কোয়ান্টিটি। সো এখানে কখনোই ভেক্টর হবে না। -7 ইটস এ স্কেলার কোয়ান্টিটি, মাইনাসটা কিন্তু তোমার আবার ভেক্টর ডিনোট করে না এখানে। সো -7 ইজ নেগেটিভ, জাস্ট ভ্যালু ইজ নেগেটিভ। সো -7, ওকে। অ্যান্ড ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর এ is equal to root over 3 square plus minus 2 square plus 1 square. সো এখানে আরেকটা বিষয় হলো, দেখো আমি কিন্তু মাইনাসটা কিন্তু ব্র্যাকেটের ভিতরে দিছি, কারণ -2 ইজ দ্য ওয়াই কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর এ। সো মাইনাসটা কিন্তু আবার বাহিরে দিলে কিন্তু তোমার একটা ভুল হয়ে যাবে, ওকে। সো এই বিষয়টা মাথায় রাখো, কারণ ফর্মুলার হলো যেটা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার অল আর প্লাস। সো এখানে মাইনাস কোনো কিছুই আসবে না, হয়তো বা কম্পোনেন্ট মাইনাস হইতে পারে। সো ইট উইল বি ইকুয়াল টু root over 14, and vector b will be equal to root over, আমি জাস্ট ক্যালকুলেট করে দিচ্ছি, 16 and 9 26, okay. So 26, root over 26 is the b, and root over 14 is a.
Now if you put the value of a dot b and a b in that equation, which is cos inverse a dot b is minus 7 divided by root over 14 and root over 26, then it will be particular value and the unit will be theta. So calculator use করলে এটা পেয়ে যাবা, সলভ করছো কেউ? So it will be certain value in terms of angle theta. So this is the way. কোনটা এটা? Sorry, এটা কোনটা ছিল? বি এর ফার্স্ট পার্ট না সেকেন্ড পার্ট? ফার্স্ট পার্ট, first part. 111.5 এসেছে। Okay. So this is the angle between vector A and B. So this is the way to find out the angle between two vectors. Okay. So I think this part is completed. So if the question is given like that, find the angle between vector B and negative y-axis. So how can we solve this? But এটা কিভাবে সলভ করব, কি বলতে পারবা? 0i minus j plus 0k. Okay, so similar way. So in that case, the question is basically angle between vector B and negative y-axis. Just consider the same thing here. This part negative y-axis, you can consider this is a new vector, say d vector. So if you consider a new vector which is d, vector d, okay, vector d, and this is equal to minus j. So now the question is basically find the angle between vector B and vector D. So here B is given I plus 3j minus 4k, and vector D is minus j. Sir, minus j কেন? It's negative y-axis. Along the y-axis, unit vector is j, and negative means minus j. I understood. Okay. So this is the mainly process to find out the angle between two vectors. Now let's go to question number C. এটা পারবা না তোমরা? The first part is জি স্যার, পারবো স্যার। yes. So 2a cross b. Okay, 2a cross b. That means there is a formula. So এই ফর্মুলাটা তোমরা মনে হয় পরিচিত সবাই, যেটা i j k. Mostly এটা তোমরা ম্যাথমেটিক্সে ম্যাক্সিমাম ইউজ করো, যেটা we consider I j k, they are in unit vectors along the x y z. Then first vector is, in case of cross product, first vector is 2a, not a. So 2a, the component will be 3 into 2, which is 6, and minus 2 into 2, which is minus 4, and 1 into 2, which is 2. So 6 minus 4 and 2, they are the basically x y z components of 2a vector respectively. Okay, and in case of b, it's 1 3 minus 4, 1 3 minus 4, and if you solve this is basically 2a cross b. আমরা যেটা এটা বের করতেছি 2a cross b, টোটালটা না, কিন্তু 2a cross b, এটার ভ্যালুটা আমরা বের করতেছি। সেক্ষেত্রে আমরা এইখানে যে ক্রস প্রোডাক্ট বের করার যে ফর্মুলাটা, সেটা হলো এটা, অথবা ডাইরেক্টলিও করতে পারো তোমরা। জাস্ট 2a লিখবা আর bটা লিখবা, তারপর মাল্টিপ্লাই করবা, মানে 3 ওই যে 6i মাল্টিপ্লাইড উইথ i, দেন 6i মাল্টিপ্লাইড উইথ 3j, 6i মাল্টিপ্লাইড উইথ minus 4k, সিমিলারলি j এবং k এর জন্য যদি করো ওটা করলেও হবে। So in that case, if we take I, so then this part will be vanished. Multiplication of these two is 16, and there is a minus sign for formula, and multiplication of these two will give you 6, and minus j in second case. In case of j, if you take plus j, then you have to do the reverse. If you take minus j, then you can go to the same sequence. So in case of j, this part will be considered. So multiplication of these two will give you minus 24, and then multiplication of these two will give you minus 2. And in case of k,
plus k, then x and y components এর multiplication হবে, so 6 into 3, this 2 will give you 18 minus, sorry, minus is plus 4. Okay, so this is the mainly a cross b, and it's the vector quantity. Okay, and then you can find out the dot product, this with 3c by using the main using the concept used in question number b. Question b তে আমরা যেরকম ডট প্রোডাক্ট বের করছি, এখানেও সেম থিং, সেম ওয়েতে সলভ করতে হবে। বুঝতে পারছো তোমরা এটা? জি স্যার। ওকে স্যার সিটা কোনটা স্যার? এখানে সি এর ভ্যালু কোনটা? এতে যেটা পেলাম এর আমরা, ভ্যালু যেটা আমরা শেষে পাইছি, যেটা দেখো ওই যে এ থেকে হ্যাঁ স্যার, যেটা পাই এতে। মাইনাস আচ্ছা, ওটাই। 7i প্লাস 14j মাইনাস 11k, ওটার সাথে 3 মাল্টিপ্লাই করবা, 7 into 3, 14 into 3, 11 into 3, ওকে, দেন 3c পাবা। ওইটার সাথে আবার এই যে এখানে যে রেজাল্টটা পাচ্ছ, এটা ডট প্রোডাক্ট বের করতে হবে, দেন ইউ উইল গেট দ্য রেজাল্ট। ওকে ওকে স্যার। ওকে, দেন ইন কেস অফ ডি, ইটস সিম্পল ওয়ান, এটা 2 মার্কসের কোশ্চেন হইতে পারে তোমাদের, যেটা কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর বি অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ ভেক্টর সি, আমাদের ছিল ভেক্টর সি, তো সেক্ষেত্রে ইট উইল বি বি cos theta, okay, b cos theta, and this theta is not the angle theta found in question number b, কারণ কোশ্চেন বি তে যে অ্যাঙ্গেলটা পাইছো ওটা হলো এ এবং বি এর ভিতরে অ্যাঙ্গেল। যখনই তুমি দুইটা ভেক্টরের ভিতরে এই কম্পোনেন্টটা বের করবা, দ্যাট মিন্স কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর বি along the direction of c, then you have to use the angle between a and b and c. So মানে যদি স্যার এখন ওই যে ডট প্রোডাক্টের যেই কম্পোনেন্ট প্রপার্টিজ আছে ওইটা ব্যবহার করতে পারবি। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে ইট উইল বি ইকুয়াল টু বি ডট সি, b dot c divided by magnitude হলো c, ওকে, b dot c divided by c, যেহেতু অ্যাঙ্গেলটা তুমি জানো না, সেক্ষেত্রে b dot c divided by c will give you the same result. আর যদি অ্যাঙ্গেল সরাসরি জানা থাকে, then magnitude of b cos theta. আর যদি বলতো find out the component of vector c along the direction of vector b, it will be c cos theta, and it will be b dot c divided by b. And if the question is given component of vector b along the perpendicular direction of c, it will be b sin theta, and it's equal to a cross b divided by c. বুঝতে পারছো এটা এখন? স্যার পারপেন্ডিকুলারটা একটু বলেন স্যার, পারপেন্ডিকুলারটা। হ্যাঁ, যদি পারপেন্ডিকুলার হয় it will be b sin theta, যদি পারপেন্ডিকুলার বলে তাহলে it will be b sin theta। দেখো b সাইন থিটা, সো আমরা জানি সাইন থিটার পার্টটা আসে হলো ক্রস প্রোডাক্ট থেকে, সো বি সাইন থিটা। এখন যদি বি এর ভ্যালু আর সাইন থিটার ভ্যালুটা তুমি যদি জানো অ্যাঙ্গেল বিটুইন বি এন্ড সি, তাহলে ইজিলি বের করতে পারবা, এন্ড অথবা তুমি ক্রস প্রোডাক্টের প্রপার্টিজ থেকে বের করতে পারো, দ্যাট মিন্স এ ক্রস বি, এ ক্রস বি এর ম্যাগনিটিউড মডুলাস সাইন এর ম্যাগনিটিউড ডিভাইডেড বাই সি, divided by c. Okay, এ ক্রস বি হবে স্যার, এ ক্রস বি হবে উপরে। sorry, it's b cross c, it's b cross c, sorry, কারণ আমরা b আর c এর ভিতর বের করতেছি, it's b cross c। স্যার ডট না এখানে, না ক্রস প্রোডাক্ট, it's b sin theta। ডট প্রোডাক্ট কিভাবে তুমি ইউজ করবা? ডট প্রোডাক্টে তো ও আচ্ছা, সরি এটা তো সাইন, সো ইটস বেসিক্যালি b cross c equal to bc sin theta, ক্রস প্রোডাক্ট ফর্মুলা থেকে আসতেছে। তো যেহেতু আমরা থিটার ভ্যালুটা জানি না, সো দ্যাটস ওয়াই অল্টারনেটিভ হিসেবে এই ক্রস প্রোডাক্টের ভ্যালুটা ইউজ করে আমরা বের করছি, দ্যাট মিন্স b cross c divided by c। ইয়েস, এনি কোশ্চেন? স্যার এটা কিভাবে লেখা থাকবে? ফাইন্ড দ্য কম্পোনেন্ট অফ ভেক্টর বি along the perpendicular direction of vector c, or it can be perpendicular direction of vector c but in bc plane, মানে b আর c এর ভিতরে যে প্লেনটা, ওই প্লেনের উপর। অনেক সময় এরকম ভাবে থাকে যে বিসি প্লেনের উপর, যেটা যে প্লেনটা আছে ওই প্লেনের উপর। ওকে স্যার। ওকে, সো আমার ডিসকাশন কমপ্লিট। যদি তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে এখন বলতে পারো। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? স্যার প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে
মানে কিভাবে করবো এটা যদি একটু বলতেন। Okay, so mainly week one materials is about vectors and scalar quantities. So chapter 3 of your given book, in PDF book যেটা বই যেটা দিছি, chapter 3 is the vectors. So also reference, some reference problems are given, maybe 3, 5, 7 এরকম, অথবা 3, 5, 10 এরকম কয়েকটা প্রবলেম দেওয়া আছে। ওই প্রবলেমগুলো সলভ করো, এটা রিলেটেড যেগুলো, তাহলেই মনে হয় ক্লিয়ার হবে বিষয়টা। যদি যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো আমাকে স্ল্যাকে নক, ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার আপনি দুইটা বই দিয়েছিলেন মনে হয়। Yes, same কোনটা? thing, just editions are different. Say 9th edition and 10th edition. 10th edition হয়তো বা একটু কয়েকটা প্রবলেম এক্সট্রা দেওয়া আছে, বাট অন্য সব কিছু সেম। Okay, any স্যার other question? স্যার এটা কি উইক 1